tuli nabweru ku Koti n'omubaka Shamim Malende Mama Kampala ono munakibiina kya National Unity Platform era nga ye munnamateeka wa National Unity Platform ekituleese Koti ye nabweru bwe bannaffe 11 abawambibwa ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi gwali gwa kutaano omwaka 2023 jjukira bulungi waliyo okulangirira okwekalakaasa mu Uganda yonna sit down strike nationwide strike oba nationwide demonstration oba nationwide sit down bwekito bwe kyali bannayuganda bonna nga baali basazeewo okunaku okwekalakaasa bano bannaffe baawambibwa okuva mu maka gaabwe nga bawambibwa poliisi n'amagye ga Uganda nga bagamba mbo bakutte n'ebidagalalagala ebikola bomu era ku lunaku olwo abantu baali 10 be baabuzaawo n'abalagana b'amawulire mbuno bayekera ba ADF ne balinnya ne mayumba gaabwe biki ne banoonyanoonya bingi wabula Magala Umaru ye yali yawambibwa amabegako ennaku ndo zaali nga 5 kunya yali yawambibwa n'abuzibwawo wabula oluvannyuma baaleetebwa mu Kkooti abantu baffe abo ne baggulwako emisango gy'obutujju ne baggulwako emisango gy'okuteeka bomu kati baama ne babikyusa ne baggulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe era kati y'ensonga yatuleese ku Kkooti y'e Nabweru n'omubaka Shamim Malende tulabe bannaffe bano baweebwa beyiro oba tebaweebwa kuba tubadde tujja emirundi mingi nga buli lwe tujja batugamba mbwate tuwooleza ku Zoom ku Zoom tewali wo screen nene mu Kkooti y'e Nabweru abazadde ab'enganda b'emikono ne bajja naye nga Zoom eri ku ssimu ate ya lawyer munnamateeka yekka Shamim Malende ne bizibuwalamu ne bateekayo emisango egy'enjawulo okubiremesa bino naye nga bamanya amateeka ge Uganda byalema kati tuzze tulabe bannaffe bagenda kuteebwa baweebwa beyiro obeera bigenda kuba bya Zoom oba tebatuwa kale negataako tugende Nabweru ku Kkooti tufune omubaka Shamim Malende. Good morning, everyone. This is Honorable Shamim Malende. Tuli wano ku Koti Nabweru era nga tukomyewo ku musango gw'abaganda baffe Magala Umaru. Magala Umaru mwenna mujjukira bulungi nnyo yasibibwa comrade waffe ne banne abalala 10 ne babanga okutuuka essaawa eno bakyetaaga okubeera nti nno banunulwa. Magala Umaru ne banne 10 be bamu ku abo abantu abangi ennyo betubanja betugamba nti balete bawozesebwe era babeere nga abeetaaga okweyimirirwa beeyimirirwa. Magala Umaru olunaku olwaleero akoma mu Kkooti wano e Nabweru we tuli kati okubeera nga akomawo ne banna abalala 10 nga ku bano kamba kusomeremu okusinziira ku empaabi y'eno y'e Nabweru mu Kkooti babawabira abantu 11 kuliko Katumba Abdu, kuliko Katumba Abdallah, Sekidde Hamidu, Kalyango Muhammad, Kairugala Wilba, Male Sulaiman, alias Chewalabye, Muyodi Hamidu, Makumbi Issa, Magala Umar, Birungi Reste Nabosa ne Masaba Farida. Abantu abo bali 11 bateekebwako emisango gy'obutujju era ng'abo okukujjukizaamu be bantu baffe abaakwatibwa ne baggyibwa mu bitundu bya Nabweru n'ebifo ebirala nga bagamba nti baali basangiddwa n'ebintu ebikola bomu. Basooka kuteekebwako misango egyo egyekwasa ku kukola bomu oluvannyuma omwami wa gavumenti yagibaggyako n'abateekako egy'obutujju. Omusango gw'obutujju guwozesebwa Kkooti enkulu eya ICD International Crimes Division awo mu kibuga Kampala. Naye omusango guno gujja wano e Nabweru ku Kkooti olw'ensonga nti gwina okubanga gumenshoningibwa omwami wa gavumenti n'ategeeza okunoonyereza bwe kutuuse. Kkooti eno nno tugibaddemu okumalira ddala ebbanga ddene nga twatandikira ddala okujja mu Kkooti eno okuviira ddala nga 19 omwezi ogwokutaano 2023 omwaka gwe tukubye emabega. Olunaku lwaleero nnaku z'omwezi
ziri mwenda n'okubanja abantu baffe. Njala kutwala mukisa guno era okutegeeza eggwanga nti ensonga zonna ezikwata n'eddembe ly'obuntu oba human rights tuzikutte n'amaanyi nnyo nga nze shadow human rights minister nga ndi wamu ne bakulembeze bannange ne bakama bange Kanso Katana, Kanso Louis Lubongoya n'obukulembeze bwaffe ne president waffe ku National Unity Platform. So obeera olina okwemulugunya kwonna wamu ne legal team yonna abantu abalala ba lawyers. Bw'oba olina okwemulugunya kwonna ku muntu eyabula osobola okugenda no reportinga ku kitebe kya NUP Makerere Kavule oba no reporting ku office yange human rights minister ne tuyingiza details ezo ne tusobola okwanga tukunoonyeza abantu bo obanga tubabanja n'abantu abasibibwa mu ngeri efaanananga Bamagala Umaru tuwa free legal representation. Ekyo kyo Shamim Malende nakyewaayo okubanga tukikola ate nga ne ttiimu ya NUP ey'amateeka nga tukwatira wamu nayo ensonga eyo. So ensonga y'eddembe ly'obuntu etukwatako ffenna. Sijja kugenda wala, just ezebbawo brief katini nnyo nakubategeeza nti essaawa eno tulina bweru ku kooti ku musango wa Bamagala Umaru n'olwekyali eyo sambyasambyako tuuke, owooluganda tuuka, ow'omukwano tuuka, ayina empapula z'okweyimirira tuuka kubanga tuli mu kukwasaganya mpapula zaabwe ez'okweyimirira. Kyenyiza okukuwaako just katini nnyo briefly then nkubulire kye neetaaga mu musango guno. Omusango gusuubira okutuula ku ssaawa 3 zennyini naye nga bwe mukimanyi abantu baffe bano abateeka omusango gwabwe tujjumba kusomedde bonna 11 essaawa gwe were nnemba nagwo basooka okujja mu kooti nga 19 May 2023 ne basoba emisango gy'okukola bbomu. Oluvannyuma nga 6 June emisango egyo gyakyusibwa ne gifuulibwa egy'obutujju era kooti n'emala nebalagira badde olunaku olulala mu kooti. Awo wonna baali baleetebwa mu kooti era mu kuleetebwa kwabwe mu kooti nga 2 June kooti ne bakomezewaawo mu kooti wano Nabweru ne tusaba okuba nti omusango gwabwe gutwalibwa ku Constitutional Court olw'ensonga nti twali twemulugunya nti kyabulabe gavumenti okusibanga abantu nebakumira mu buduukulu nga tennaba kumaliriza kuwolereza kuba kireese omujjuzo mungi mu makomera kunoonyereza nga tennaba kumaliriza kunoonyereza. So nga twagala ensonga e Constitutional Court egitunewo nti si ya bwenkanya emenya ssemateeka era nga twagala ensonga eyeetunulwemu kooti etaputa ssemateeka. Era ne tukomerera ddala mu kooti era nga 4 Ogw'omusanvu 2023 nawe era twakomawo state attorney ne yeetooloola nga anoonya byanaddamu okusobola okuwakanya okusaba kwaffe okwo ne tuddamu era ne tukomawo nga 18 Ogw'omusanvu 2023 awo wonna nga tukyali ku nsonga ya kulinda state attorney kulaba nti nno abaako kyannyonnyola ku nsonga y'okuba nti yali awakanya ekyokujja omusango ne Nabweru ku kooti ogutwala ku kooti etaputa ssemateeka. Ensonga ey'okutaputa ssemateeka twali tugitunuulidde olw'ensonga nti tukirabe bulungi nti abantu bangi bavundira mu makomera, bavundira mu police stations nga tebawozeseddwa, nga poliisi n'abanoonyereza beekwasa nti bakyanoonyereza, olumu nga tebalina bujulizi, olumu nga emisango mijweteke, olumu nga beekwasa nti balina resources oba ssente zikozesebwa na capacity esobola kunoonyereza misango egyo mu budde. So ensonga ezo twazitunuuliramu zonna ne tuzireeta mu kooti era state attorney n'ateekamu okunnyonnyola kwe nga 18 nga 1 Ogw'omunaana 2023 ye n'agamba nti tekyetaagisa kubanga bo gavumenti ekkirizibwa okusiba omuntu nebeetebereza muteebereze nti ayinza okuba nga agenda kuzza musango, ekkirizibwa n'okola kye tuyita preventive arrest omusibira ewakaawe yadde eteebereza muteebereze nti ayinza okuzza omusango. Erina n'ebbeetu okusiba okumala emyezi 6 nga towozezza yo ng'ekyanoonyereza kubanga constitution erina akawaayiro akagiwa ebbeetu okubeera ng'ekusiba nga oli muki makomera. So n'atunda ffe ne tutegeeza kooti teyo zennyini z'ensonga ze twagala kooti etunuulire etaputa ssemateeka nti zityoboola eddembe ly'obuntu era zibe nga zitunulwamu. Oluvannyuma
olunaku nga 15 ogw'omunana 2023 kooti yasalawo negamba nti omusango guno tegwetaaga kutwala mu constitutional court era nti yetegenda kwata fayiro yayo kugyongerayo kubanga poliisi erina eddembe okukwata nekuggalira okumala ebbanga lyeyagadde bwezisukka mu ssaawa 48 osobola okugenda ate naawe n'ogiropa mu kooti n'olwekyo yo teraba nsonga laki eweereza fayiro mu constitutional court so eyo ensonga nebeera nga yali awo so netuwekubirako ku nduulu okusobola okulaba nti tuteekateeka independent constitutional application tubeere nga tugissa mu kooti direct waggulu basobole okuba nga bayita fayiro eno ekyo kyaggwa bwe kityo naye mu kiseera ekyo abajulizi oba abawawaabirwa bonna 11 baalinga bakyaleetebwa mu kooti nga 29 ogw'omunaana omusango guno lwe gwayongezebwayo 2023 naye olunaku luno nzikira NUP yali etandise ttuwa yaayo era 28 twali tumaze okuva ku ttuwa embalala nga 29 ogw'omunaana 2023 tulina kuba 40 poto naye twasalawo nti ku legal team nkomewo e Kampala nsobole okujja mu kooti nga 29 okufollowing up omusango gw'abaComrades baffe Magala Umaru era nga 29 August najja 2023 ne tujja mu kooti wabula ekyatumala enviiri ku mutwe ti olunaku olwo kooti yali esazeewo nga abawawaabirwa tebaleese mu kooti naye nga batadde ku Zoom ey'essimu nti wale nabwera kooti tewali services za screens nnene naye bakwata essimu yo ne bakolera ku Zoom kooti nebiranga erina essimu mu ngalo naawe ero yange olina essimu mu ngalo n'abapolisi nga balina essimu mu ngalo ne mukolera ku ssimu ne mumaliriza nga tebategedde so olunaku olwo twasanga enkola eyo yeeriwo ne tugiwakanya nnyo era ne tugamba nti tetusobola kukkiriza public okubeera nga eri excluded abafamile n'ab'eŋŋanda bagoberera omusango okubeera nti bali excluded okuva mu proceedings tebasobola zigoberera nga tebategeezeddwako nti bagenda kuggibwamu na nsonga ki ebaggyemu ate nga nabo oyagala Zoom twali tugamba nti wakiri bandikozesezza Zoom eno eya bulijjo buli omu gy'amanyi esobola okuyamba abantu okugoberera abasibe ku ntimbe n'ebigenda mu maaso so embeera eyo ne tugikayanya naye kooti negamba nti ejja kitunulamu neyongezayo omusango paka nga 12 Septemba 2023 oluvannyuma yaguwa December 12 Septemba 2023 nga tukayanako okulaba nti abantu baffe bakomezebwa mu kooti naye era tebakomezebwayo bateekebwa ku phone Zoom ne bateeka nga 26 ogw'omwenda 2023 nga 10 ogw'ekkumi 2023 nga 24 ogw'ekkumi 2023 nga 7 Novemba 2023 nga 21 Novemba 2023 ejo n'emirundi gye njogerako abasibe nga tebaleetebwa mu kooti naye nga kooti etuula ng'ekozesa essimu yaayo n'egenda mu maaso ffe nga abali mu musango guno kuliko Honorable Shamim Malende kuliko Council Nalukola twawakanya nnyo enkola ya phone Zoom waawo nga tumanyi nti tekinologi asobola okukkirizibwa okukozesebwa mu kukola ku misango mu bwangu naye nga tugamba nti alina kukozesebwa atya nga tatyobodde ddembe lyakuba nti omuntu nti omusango abantu balaba nti amazima gali mu kukolebwa era nga akozeseddwa nga tasosodde bantu kubajja mu musango kugugoberera wabula omusango gw'okukola bbumba ogw'obutujju guba sensitive public ebyagala kugoberere era bekigenda mu maaso so mu period eyo twafubako okulaba nga tumaking sure nti tukola presence yaffe ku kooti nga bwe tupetitioninga ne high court ba principal judge okulanga ensonga eyo etunulwamu olunaku lwanga 5 December ne tujja mu kooti jjukira nti olwedde nga 19 Novemba abantu baffe bali bamaze emyezi 6 ku rimandi wano nga tebatwalibwa mu high court ne tugezaako okubasabira okweyimirirwa kooti negamba nti emisango egyabagulwako mu kusooka gyali gya bbomu kati gya butujju n'ekyo ng'ennaku emyezi 6 giwera nga 6 June nga 6 December 2023 so olunaku lwanga 5 December 2023 twakomawo mu kooti ne tunnyonnyola byali bigenda mu maaso ne twekubirira enduulu ku nsonga y'okuba nti abantu baffe tebakyaleetebwa mu kooti bamagala Umar n'okuba nti Zoom ekolebwa ku ssimu
ena network problems or proceedings zivaako nga tezitegeerekese bulungi nnyo kwegamba system ng'erimu ensobi nnyingi nnyo ng'ate n'abooluganda badimandinga okulaba nti balaba ku bantu baabwe n'okulaba nti bagobera ebigenda mu maaso mu kkooti. Twategeezebwa nga 5 December nti omusango bagwa excluding for security reasons. Tibalina ensonga ez'ebyokwerinda ezibagana okuleeta Bamagala Umar mu kkooti. Ne beekweka mu kawaayiro k'ebyokwelinda era twaleeta prayers zaffe ku issue ya bail ey'emyezi 6 okuba nti nno yali yamala dda yali eteekwa okutunulwamu kubanga abantu baffe bali entitled okubeera nti nno baweebwa bail kubanga high court oba kooti eno eya wansi omwami wa gavumenti yalemererwa okumaliriza okunoonyereza wamu n'okusindika obujulizi waggulu ekiraga nti Bamagala Umar yadde nga bali mu kkooti naye tewali bujulizi bwankukunala state bwe yeesigamyeko bw'agamba nti kwe babakwatidde obujulizi banoonyereze nakati tebabufunanga naye nga Bamagala betwogerako bagenze mu myezi 8 nga bali mu kkomera. So tukyalwana okulaba nga Bamagala tubajjayo nga 19 December baali balina okudda mu kkooti naye era bateekebwa ku Zoom ya kkooti ate nga Chief Magistrate yagenda kulivaako omusango gwabwe so ne gwongezebwayo okutuuka olunaku olwaleero 9 January 2024 y'ensonga lwaki tuli wano nabweru ku kkooti. Njagadde kuyiseemukko osobole okumanya keesi eno ngeri gy'ebadde etambula. Eno just gwe musango ogumu ku mingi gye tuli mu kubanja abantu era gye twagala abantu babeere nga bawozesebwa. Kye tugamba nti trials without detention eno y'emu ku musango ogwo. Naye nga bannamateeka tugezezzaako okulaba nga tukola kye tusobola. Tukoze applications ez'enjawulo mu courts ez'enjawulo to drafting a petition, constitutional petition, okuteeka direct mu constitutional court okusobola okwemulugunya ku ngeri abantu gye basibwa mu makomera n'amakooti nga tebawozesebwa buli omu ne yeesuulirayo gwannaggamba. Naye ng'ate mu kiseera kye kimu tuli mu kuteekateeka bail application yino tunaatera okuba nga tugimaliriza ebeera nga gye tugenda okulaba nti abantu baffe twagala okubasabira okwemirira mu kkooti enkulu kubanga eno kkooti eya wansi yabyesamba yo neegamba nti teyina gwegenda kuta ne bw'enaabaani naye abasibe balina okusigala nga obusango bwabwe gumenshoningibwa ate tetuyinza kubalekerera kubanga tulina okukozesa amakubo gonna okulaba nga tuyimirira ku bwannaffe okubazzaamu amaanyi okubalaga nti tuli nabo ng'ate bwe tubalwanirira okufuluma nga bwe tulwanirira abalala bonna Bamachete, Olivia Rutaya, Kalanzi Sharifu, to mention but a few. Recently twakafuna kesi ya abduction eri recent eya Sheikh Musa eyawambiddwa nga bamujja wali ekinaawa side z'emutundwe gwe naye tumubanja. Issues zonna eziriko abductions tulina okulaba nga nazo tuzoogerako nezino detentions without trial tulina okuzoogerako. Kitosobola kugamba nti osibe Olivia Rutaya emyaka 3 naye nga tebaleeta kukola ki kuwozesebwa. So n'olwekyo kye tuliko ne ku Bamagala Umar olwaleero tetujja kukoowa era tugenda kuteekawo amaanyi gaffe okulaba nga buli wantu tutuukawo we tusobodde okunoonya bannaffe tubafune we tusobodde ab'okuwolereza tubawolereze nga tukwataganye wamu n'obukulembeze bwaffe obw'ekibiina wa NUP nga tukwataganye ne legal unit department yonna nga tukwataganye ne bamuzira kisa okulaba nga tuyamba abantu baffe bano. Kakati ekisembayo kyenjagala okuwaako mu brief kubanga tulina eddakiika ntono nnyo okulaba nga tugenda mu kkooti. Njagala kukabuulira abantu bonna abalina oluganda ku basibe bano wamu ne ba comrades abalina oluganda n'obwa comradeship ku basibe bano 11 wamu ne bakulembeze bannange nti ensonga y'Abamagala Umaru empapula za beeru zikoleddwako era ziri pending okubanga zisayiningibwa naye twetaaga abakulembeze n'abooluganda n'emikwano okuleeta empapula ze tusinga okwetaaga wano wammanga ku buli muntu yenna gwe ngenda okusoma wano abawawaabirwa bali 11 naye tubadde tusaba buli muwawaabirwa aleete ebbaluwa ya LC1
buli wa Luganda wamwawabirwa buli mwawabirwa Katumba for example Timagala Umaru twagala abantu be balete ebbaluwa ya LC jabeera ekakasa nti mutuuze w'ekyo ekifo era batwete ne photocopy ya national ID ye babeera basobola okugifuna era batufuneyo n'abantu babiri abagenda okumweyimirira nga balina national ID buli omu n'ebbaluwa ya LC buli omu gyava ekyo kikulu nnyo gye tuli era ngenda kukozesa omukisa guno mbasomera amannya agaba accused persons bane 11 n'ebbaluwa buli omu eya area of residence gyalina okuleeta oli gy'abeera. For example omwawabirwa asooka ye Katumba Abdu abeera Nabweru North 1 zone mu Nansana municipality Wakiso district. Twagala abooluganda ba Katumba Abdu baleete ebbaluwa okuva mu Nabweru North 1 zone Nansana municipality Wakiso district ekakasa nti eyo Katumba Abdu gy'abeera. Aba Katumba Abdala omwawabirwa namba 2 batuleetere ebbaluwa ekakasa nti Katumba Abdu mutuuze wa Growers zone mu Kawempe division Kampala district. Owokusatu ye Ssekidde Hamidu abantu be batuleetere ebbaluwa ekakasa nti mutuuze wa Jinja Kalooli mu Kawempe division Kampala district. Aba Kalyango Muhamudu batuleetere ebbaluwa ekakasa nti mutuuze wa Tula Kawempe division Kampala district. Aba Kairugala Wilba batuleetere ebbaluwa eya LC ekakasa nti Kairugala mutuuze wa Kibwa zone Kawempe division Kampala district. Aba Male Sulaimani batuleetere ebbaluwa ekakasa nti abeera Lwadda ezone mu Gombe division Nansana municipality Wakiso district. Aba Muyodi Hamidu baleete ebbaluwa ekakasa nti Muyodi abeera Jinja Kalooli Kawempe division mu Kampala district. Aba Makumbi Isa baleete ebbaluwa ekakasa nti Makumbi abeera Gayaza mu Kasangati town council Wakiso district. Aba Magala Umaru baleete ebbaluwa ekakasa nti Magala Umaru mutuuze weka Kungulu zone Kawempe Mwanu parish mu Kawempe division Kampala district. Birungi Rest na Bosa abantu be batuleetere ebbaluwa ekakasa nti Birungi abeera Busacha village mu Matugga Gombe division Nansana municipality Wakiso district. Asembayo owe-11 ye Masaba Farida twagala abantu be batuleetere ebbaluwa ng'ekakasa nti Masaba Farida mutuuze w'Ekayunga Gombe ward Wakiso district. Tubeegayiridde ezo ebbaluwa nga bwe muziwulidde. Oba oli wa Luganda, oba oli wa mukwano, oba oli comrade, oba oli mukulembeze. Ebbaluwa ezo nkulu nnyo ku bail application eno gye nkulaze gye tuli mu kuteekateeka. Gye tuli mu kukola ki? Mu kuteekateeka ebasabira okubeera nga beeyimirirwa mu kkooti. Era mujja kutuyamba mugatteko fotokopi za ndagamuntu zaabwe abazirina abasobola okuzifuna ndagamuntu z'abano abawawaabirwa. N'olwekyo buli wa Luganda ali buli wa mukwano bamukulembeze tuyambe oleete ebintu ebyo tubire nga tubifuna. Kituyambe okutwanguyiza omulimu gwaffe ogw'okusabira Magala Umaru okweyimirirwa mu kkooti enkulu eya ICD. Empapula zonna kumpi ziwedde naye twetaaga attachments ezo nkulu nnyo. In addition ku ekyo abeeyimirira monna mugenda kugattako okuleeta ebbaluwa z'abeeyimirira buli omu abantu babiri babiri. Naye gwe yeeyimiridde oleeta bbaluwa eyeeyo gy'osula ekakasa LC wakakasa nti oli mutuuze wa kitundu kye n'otuterako n'endagamuntu yo. Buli muwaabira tumwagaza abantu babiri. Ebirala tujja kubiraba. Mpozi n'ekirala kye tuyinza okwagala tusobola abalina bano abalina ku bulwadde abaalusa abalina musobola tufuneyo ku medical forms eziraga obulwadde bw'abano abantu be batreating abantu balina emitima abamu balwadde ba ulcers abalala balina empegeze baliko mutufunireyo ku medical forms ezo babadde nga babajjanjabirako nazo muzituleetere. Nkozesezza omukutu guno kubanga twetaaga okubeera nga eddoboozi lino lituuka wala.
Bannange tetulina kulekeraawo kuyimirirawo bannaffe. Sigenda kubeera nga nnyongerako nnyo okusingaawo, naye just njagala kugamba nti tulina bweru ku kooti ku musango gw'Abamagala Umaru, era essaawa yonna kooti etuula. Bali 11. Maybe briefly kansobola obbawaayo oluzungu mu ddakiika nga 3. Just briefly in English. Good morning, everyone. Good morning, Kampala. Good morning, Uganda. I am Shamim Malende, woman member of Parliament, Kampala District. I'm the current Human Rights Minister in the alternative government, which is led by the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. And I'm an advocate of the High Court. And I operate under the name and style of Malende & Co. Advocates, where I'm the proprietor. And I'm a commissioner for oaths and a notary public. But I've also participated so much in providing free legal services, especially to the less privileged, and in the political space to victims of political persecution. And this entails or includes the people power supporters, people who are, who are belonging to different political parties that need to see the status quo change, especially in respect to governance of this country and leadership of this country, Uganda. Today, I just came to give you a brief about the case against Magala Umar and 10 others. Remember, we have our 11 comrades that were arrested around May 2023 by Uganda Police Force and other security agencies. And they were brought to this court at Nabweru. At first, they were charged with the offense of unlawful possession of ammunition. And after some time, the state, at first they were charged with unlawful manufacture of ammunition, which is contrary to Section 11 of the Firearms Act. But later the state amended the charges to terrorism, and which matter is triable by the High Court. However, under the law, this case is supposed to be coming up for mention before the lower court, which is the Nabweru court here. And we must be appearing to give legal representation to our comrades, free legal representation, which I give, but also to stand in solidarity with them, and to also see that their freedom is guaranteed and justice is achieved. So today is one of those many days that we are returning to court. But I want to read to you these people. They're 11 in number. This is just one case of the many that I have handled, or that I handle, regarding political opponents or political victims of political persecution. And actually, before I go even any further to read these names, I want to take this opportunity to demand that victims of political persecution should be released unconditionally. Rights and freedoms must be respected. The Olivia Rutayas, the Machetes, the Kalanzi Sharif ought to be released because they have been in detention over 3 years without being tried. And there is a recent case of abduction, and that is just one of them that has come out in the light. Very many people disappear, but very few come out in the light to be known. One of such cases is Sheikh Musa, who was recently abducted on 3rd January from around Chinawa in Mutunda, and up to now he's nowhere to be seen. So I want to add my voice, especially being the Human Rights Minister, that those persons should be released. There should be no space for abductions in this country, in a country where we have a constitution that protects the rights and freedoms of each one of us. In Uganda, ideally, and under our constitution, no one should be above the law.
and everyone must respect the law. Now, going back to this file of Magala Umar, we are here today at Naweru Court, and their matter is coming up for mention. And I want to read to you the 11 names. The first one is Katumba Abdul, we have Katumba Abdallah, we have Sechid Hamidu, we have Kariango Mahamud, we have Kairugala Wilba, we have Malay Sulaiman alias Chewalabye, we have Muyodi Hamidu, Makumbi Issa, Magala Umar, Birunji Reste Nabosa, and Masaba Farida. There are 2 ladies being kept at Luzira Women, and the 9 gentlemen are at Luzira Upper. Since 19th May 2023, they have been on remand, and up to now, they are still appearing before the Chief Magistrate for mention. No committal has been done, no committal papers have been presented. They were initially appearing in court physically until court decided to stop the public hearing or bringing them physically in court, and resorted to a phone Zoom, which excludes the public, the comrades, the family members from following the proceedings. We know that use of technology is allowed in law, but the circumstances under which it is being used must be very clear and must be communicated to the family members and to the public, because charges of terrorism that are being put on these people are grave charges that every person takes interest in and must follow. The public should not be excluded without notice. The public proceedings must only be held in camera only under circumstances that are clear and reasons have been advanced, which was not done in this case. And we have laid complaints before the magistrate, before the principal judge. We have applied to have the matter referred to Constitutional Court. We have applied for constitutional reference, of course, which was denied. And our ground was trial of persons or arresting persons and delaying to arraign them in court, or actually failing to arraign them in court, thereby violating their rights. So I wanted the Constitutional Court to look at the powers of the police to arrest before conducting investigations, because we see that that is the genesis of the violation of all rights. Of course, the court, they said that they had to disagree with us, and finally the court said that it cannot make a constitutional reference, because according to the Constitution, for them, the DPP has power to arrest even upon a mere suspicion, the police. And we are trying our best to use all avenues to see that we fight for our people. It is not only the Magala Umarus, it is not only these 11 people, but the effect of that constitutional reference would be of very great importance to all Ugandans, because every day Ugandans face detentions without trial. They face delay in detention centers. They face detentions in illegal places. And those are some of the issues that we wanted court to look at. So today, these are the 11 people that are coming up. The matter is coming up for mention. They are going to appear on phone Zoom as usual, but we challenged the process and we are still challenging it. And they started security reasons, of course, as vague as it is how the state made it, but we are trying to push and see that at least the transparency can be seen to be done. At least we had opted for, we had thought that they would opt for the open Zoom, but we have not achieved that, but we are trying our best. Currently, what we are doing, the accused persons have clocked 6 months on remand, actually beyond 6 months before committal is done. So we applied for mandatory bail, and right now we are putting a formal application to ensure that that application is considered, and it's supposed to be filed in the ICD court. This is some of the paperwork that we have done. This is a copy of the bail application that we are preparing to see that we
get justice for Magala Umar and the 10 comrades. We shall not tire until we get justice for our comrades. So please, let's all take heart and ensure that we stand in for our comrades. Yeah, basically, currently what we are doing, we are on the bail application, but we want to invite the relatives and the comrades to be of assistance at this moment, especially in respect to availing us with the relevant documents which are going to help us in the bail, in processing the bail. And I want to take this opportunity to read to them the documents that we need. For each of these accused persons I'm going to read, I need you to get an LC1 introduction letter of the accused person from the place where they stated here in the charge sheet that they reside. For Katumba Abdu, get from Nabwero North 1 Zone, Nasana Municipality, Wakiso District. Katumba Abdallah, you get his LC letter from Growers Zone, Kawempe Division, Kampala District. Sachid De Hamidu, get his LC1 introduction letter from Jinja Karori, Kawempe Division, Kampala District. Kalyango Mahamudu, get the letter from Tula Kawempe Division, Kampala District. Kairugala Wilba, you get his letter from Chiwa Zone, Kawempe Division, Kampala District. Male Sulaiman alias Chewalabye, you get his letter from Rwanda Zone, Gombe Division, Nasana Municipality, Wakiso District. And for Birungi Reste, you get it from Busacha Village, Matuga, Gombe Division, Nasana Municipality, Wakiso District. And finally for Masaba Farida, you get her letter from Kayunga, Gombe Ward, Wakiso District. So for each of those accused persons, we need their LC1 introduction letter from areas of residence that they told, that I mentioned in the charge sheet. But we also need for each of the accused persons 2 sureties and a copy of the national ID for each of the sureties. But we also need a copy of the national ID for each of the accused persons. So kindly, please, the relatives, the friends, the comrades, the leaders, let's come together and help Magala Umar and the team to come out. The documents are ready. We need those attachments. But we also need some medical documents. For those people who have ulcers, they have heart diseases, they have been receiving treatment. Get for us those medical documents for each of these 11 persons, and please get them to us. Thank you so much. That is it for today. For now, we are rushing to court because it is actually 9. So we are rushing to court right now. We shall give you updates as and when court is done. Thank you so much for watching. I remain Honorable Shamim Malende, your lawyer, your woman MP, Kampala District. Thank you. Tweyanziza Shamim Malende munnamateeka w'ekibiina kya National Platform n'obubaka obwo kati nno omusango guno gwayongezeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno tulimu ogwa January. Abannaffe bano lwe basuubirwa ate okukomezebwawo mu kooti eno. Era singa banaakomezebwawo byonna tujja kuba tubibagamba, tujja kuba tubibawa, tutambulire wamu n'okumanya. N'ekibi nnyo abaganda baffe okuba nti balangwa b'emage naye ne babasibanga ababbendeku. Kale byebyo nno ebyaleero tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere abaana bakkiriza Dunaluga Bannamugereka. Twongere okusabira abantu baffe, twongere okubanja abantu baffe, twagala abantu baffe. Bring back our people, Mr. Museveni. Free all political prisoners, Uganda. We need our people back. Byonna tukikole tukyogere, buli omu ky'abayogera paka nga batuddiza abantu baffe kubanga tebalina musango. Omukama Katonda abakuume, tujja kuba tubiddamu tubyogere. Batayi mweraba.